Dans les rues, plantés sur les trottoirs tous les 200 mètres, des panneaux noirs attirent notre attention. Écrite en arabe, une phrase du Coran. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. C'est la profession de foi de l'islam partagée par tous les musulmans. Mais c'est à ces mots écrits en français un peu plus loin. L'application de la charia, c'est la route du bonheur, c'est la route du paradis. Les islamistes veulent montrer leur générosité. Ils exhibent la viande qu'ils s'apprêtent à distribuer aux malades. Devant nous, le personnel médical prend la pause. Ils se sentent invités à remercier leurs bienfaiteurs. En tant que personnel, nous ne pouvons que nous réjouir et vous remercier infiniment pour ça, parce que vous savez que la prise en charge des malades, ce n'est pas seulement les médicaments. Je veux te saluer, alhamdoulilah. Vraiment, je remercie Dieu. Grâce à l'islamisme, j'ai trouvé mon véhicule. Il y a des gens des moujahidines qui sont pris ça ici. Je l'ai trouvé avec eux, ils m'ont donné ma moto. ومن ضمنها مدينة قاو واستتب الأمن بفضل الله ثم بجهود المجاهدين في استتباب الأمن. Ce sont des juges islamistes qui décident du sort des prisonniers. À entendre le chef de la police, les sentences au nom de Dieu seraient bienveillantes. On va couper directement sa main et l'emmener à l'hôpital pour le soigner. Après le traitement, nous trouverons du travail à cette personne et quand elle sera guérie, on la libérera. S'il est guéri, il va partir. Nightclubs were closed down, discos were closed down, pubs were closed down, alcoholic factories were closed down. Peace and tranquility reigned in the north with the establishment of the Islamic Sharia. The situation in Mali is a serious concern for the UK. It would not be in our interest to allow a terrorist haven to develop in northern Mali. Le Mali fait face à une agression d'éléments terroristes venant du nord, dont le monde entier sait désormais la brutalité et le fanatisme. These people wanted to have a terrorist state in the heart of Africa. We could not accept such a perspective. The Freemasonic governments of the West panicked about the establishment of the Sharia. So they started to wage propaganda warfare against northern Mali, claiming that these are rebels with a link to Al-Qaeda. They are very quick to use the word Al-Qaeda to muster world opinion, to gather world opinion against the newfound Islamic State. They made statements like, this will be a safe haven for international terrorism, and global jihad will be launched from northern Mali. But unfortunately, there is so much propaganda that is taking place against our brothers and sisters in Mali that the whole international world is turning against our brothers and sisters, calling them extremists, calling them terrorists, calling them fundamentalists. As France scrambles to extract itself from Afghanistan, French troops have been scrambled, this time to Mali, to attempt to crush another of the serpent's heads. With the invasion of Mali by the French, it has convinced 1.5 billion Muslims that when the Taghut say this is a war on terror, it is nothing except a war on Islam. À savoir que le Mali, c'est un pays pauvre, mais comment on peut être pauvre quand on est riche? Donc il y a l'or, il y a l'uranium,
Il y a, et vous le savez très bien, le gaz et le pétrole dans la région. The reason why they pick on Mali, brothers and sisters, is because Mali is the third largest producer of gold in Africa. Not just gold, uranium and gold. These are very expensive minerals. Syria doesn't have gold and oil, so the Taghut will not intervene. He'll turn a blind eye to the massacre that is taking place by Bashar al-Assad. The Taghut will only invade and get involved if he smells oil or he smells gold, because all the decisions of a kafir is materialistic. All his decisions is for the sake of his belly and his private parts. D'origine française, je vis ici à Tombouctou depuis 2 ans avec ma femme et mes 5 enfants. Je suis horrifié mais pas surpris de constater que les autorités françaises et américaines et les Nations Unies sont plus acharnées à combattre les Moudjahidines dans le Sahel et plus particulièrement dans le Nord Mali. Je ne suis pas surpris de constater qu'ils soient plus acharnés à lutter contre l'islam qu'à lutter contre un tyran criminel comme Bachar el-Assad, qui a déjà causé la mort de centaines de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants. Je lance un appel au peuple français de s'opposer à toute agression qui ne serait pas dans leurs intérêts. Nous, on ne tue pas les kafirs, on ne tue pas Yahoud. Nous, on ne tue pas les non-musulmans, on ne tue pas les juifs. On ne tue que s'ils nous tuent. C'est de l'autodéfense. Nous devons nous défendre. I direct my message to those who insist on this oppressive war. If you want peace and security, we welcome that. If you want war, we will fulfill your desire. The Great Sahara Desert will be a graveyard for your soldiers. On est prêt à défendre la religion jusqu'au dernier degré. On est prêt à combattre la France, les États-Unis, tous les pays de l'OTAN. Et on considère que toute leur puissance n'est qu'une toile d'araignée. Comment nous menacer avec une toile d'araignée? Vous nous menacez avec notre souhait, le martyr. On doit vivre en bon musulman, en bon pratiquant ou que l'on meurt en martyr. This is a war that will last several years, and I'm being very optimistic here. The Islamists who are occupying the north of Mali, and also the west, know the ground very well. And this is to their advantage. Alors cette intervention, elle va être difficile d'abord parce que le nord du Mali, c'est un désert, ça fait 1,5 fois la France, donc c'est gigantesque pour ces 5 ou 6 000 combattants. Et c'est une zone où il y a également beaucoup de montagnes où ces combattants peuvent trouver un certain nombre de refuges. Le deuxième écueil, c'est l'état de l'armée malienne. Vous savez que cette armée, elle a été défaite par les islamistes au printemps dernier. Elle est vraiment dans un sale état. Because Mali is 90% Sunni Muslims, this is perfect battlefield for the Mujahideen. Northern Mali has become a magnet for foreign jihadis, not just Algerians, but Somalis, Nigerians, Afghans. French presidential aid has admitted they're well-trained, well-armed, with sophisticated weapons looted from Libya by Tuareg rebels. There's a lurking fear that France could yet get sucked into another long and costly war. What the Freemasons are overlooking is that the Muslims are not like 50 years ago. The Muslims have woken up. There is something what we call sahwa. The Arabic word sahwa means a rebirth.
they are attacking Muslim countries at the wrong time. They are attacking Muslim countries at a time when there is a sahwa, an Islamic renaissance, a rebirth. بدأت الحرب وانسحب المجاهدون من المدن رفقا بالناس لأن الصليبيين وأعوانهم يقصفون المدن بعشوائية طالما أن المجاهدين فيها. وتكررت المشاهد ذاتها التي رأيناها من قبل في أفغانستان والصومال ونيجيريا والشيشان. The dream of all mujahideen is for jihad to take place in a country which is landlocked, because everything has to be brought in by the kuffar by trucks, and when they are transporting their food and equipment by truck and weaponry, this is perfect for an ambush. The Kafirs keep making the exact same mistakes. They keep opening up too many war fronts. Do you know why the Kuffar are pressed to open many war fronts? Because if you're going to have Islamic Jihad in northern Nigeria, Islamic Jihad in Somalia, Islamic Jihad in Iraq, Islamic Jihad in Afghanistan, Islamic Jihad in Mali, Islamic Jihad in Indonesia, Islamic Jihad in Malaysia, how can you fight so many war fronts? We are 1.5 billion. Don't forget that, you, the Kuffar. When we've conquered France, we'll come to the USA. We'll come to London and conquer the whole world. The banner of Muhammad, peace be upon his head, will be raised from where the sun rises to where it sets.